Okay, guys, we're back here. Ребята, мы вернулись, и мы будем уже начинать. Hello everyone, sorry about the problem there. Something new for me. Hello from South Africa. Good, so tonight we're going to look at a few mistakes that we have identified that as native speakers that you often make. And I'm sure some of you already know this, but I thought it's a good opportunity for us to share. So first of all, we're going to look at prepositions. So what is a preposition? Okay, so a preposition is a word that creates a relationship between other words. So it's been said that it kind of adds time and space to the other words. Okay, so tonight we're going to look at on time, in time, at the end, in the end, to this end. And then lastly, we're going to look at when do you say I'm in class or I'm at the lesson. So those are the areas that we're going to look at tonight with these particular prepositions. Over to you, Victor. I'll turn my sound down. Спасибо, Тресса. Буквально вкратце, чтобы вы понимали, я не буду дословно все подряд переводить, я просто буду вкратце сообщать информацию, а уже если возникнут какие-то нюансы или вопросы, вы сможете всегда написать в чат. Если они будут иметь отношение напрямую к нашему какому-то конкретному топику, который мы сейчас обсуждаем, то мы сразу же будем отвечать. Если нет, прибережем ваши вопросы до конца, но обязательно в конце всем ответим. А что касается того, что Тресса сказала, это было следующее. Мы поговорим сегодня о предлоге, о такой частичке, которая показывает отношения между другими словами в предложении, даже описывает и время, и пространство. И самые ключевые, на которых мы сегодня сфокусируемся, это будет on time, in time, at the end, in the end, to this end, in class и at the lesson. И мы переходим к следующему. Now back to you. Good. Now back to you. Great. Okay, so let's first of all have a look at on time. Okay, so when we talk about on time, I often say to my students to think of the clock. Think of a clock face with on, with the O being the clock face. So on time means punctual and not late. So if something happens on time, it happens at the time which it was planned, not like tonight where it was not planned, that we were not on time or I was not on time for the meeting. Good. So here we have a time 11:45. The train left on time. Okay, so it's at a specific time. Think about the clock, that it's at a specific time. The opposite of on time is late. So like me, late. Good. Then if we look at in time. So in time is we can be in time for something. So in time, think of it as being a timeline, that it's between certain times that you are in time. So tonight I was in time for the meeting, but I was not on time. I wasn't here on time. So I was here in time for the meeting, between the beginning and the end of it. So here are some sentences for you. Will you be home in time for dinner? And then the opposite of in time is that you're too late. But fortunately, I was not too late tonight. Victor, over to you. Мы будем по очереди говорить, поэтому перевожу вкратце. Самая ключевая разница между on time и in time заключается в том, что on time это точно в определенное время, а in time приблизительно в период времени от начала до конца какого-то мероприятия, а в некоторых случаях еще и даже заблаговременно. То есть оба слова можно на самом деле, точнее оба словосочетания перевести как вовремя, но вот он
четко, ровно, а вот in time это не совсем четко, не совсем ровно, может быть заблаговременно, а может просто во время чего-то конкретного, какого-то конкретного мероприятия. Например, как сказала Тресса, мы хотели начать прямо вовремя, как было запланировано в 20:00, но не вышло. Зато мы оказались на мероприятии в его время, in time. Вот это ключевое отличие. Сейчас, соответственно, пару примеров, которые мы озвучили. Поезд уехал вовремя в 11:45, и второй пример это то, что будете ли вы дома к обеду или на обед, то есть в период обеда. Ну и, соответственно, ключевая разница между on time это вовремя и его противоположность это будет поздно, а in time слишком поздно будет противоположностью этого словосочетания. Ну и мы продолжаем. Tressa, please go on. The next one. Over to me again. Great. Okay, so I see we had a few questions there. Yeah, so if you are in time for the game, it might be that you weren't there at the beginning, but you arrived in time to see part of the game, like I am in time for part of tonight's meeting. Good, so let's have a look at the next slide, which is at the end, in the end, by the end, and to this end. So if we talk about at the, let's start with in the end. Okay, in the end, no one will miss you. It means at the end of everything, no one will miss you. It's an end result that no one will miss you. So maybe tonight I can say, in the end, I hope that you will all forget, in the end, that I was late tonight at the end of tonight's session. Good. Then if we look at the end, this is about an event that happens at the final moment. So at the end of this presentation, I'm going to leave you. And you're going to carry on with other parts of the meeting. So that's right at the end. Good. Then we talk about by the end. This is something that happened over the course of time. So it's a length of time by the end. It happened sometime after the beginning and before the end. Okay, so we can say by the time Tressa's heart was racing, we had got the seminar, got my speakers to work. So by the time, okay, my heart was racing. So it's a period of time. Good. And then the last one is to this end. And this one is when you are talking about achieving a previously specified goal. Okay, so here he wanted to discuss his position and arrange a meeting to this end for this reason. Okay, so tonight, in order to discuss preposition, it was to this end that we have had a webinar tonight. Yeah. Переведу. Да, то, о чем мы сейчас нам говорила Тресса. Thank you. Если говорить о ключевой разнице, самых два путаемых слова, это точнее фразы in the end и at the end. Хотя на самом деле at the end это что-то типа в конце концов, а at the end это в конце чего-то определенного. Например, at the end of the meeting. Но есть также by the end, к концу чего-то, например, как Тресса сказала, к тому моменту, когда у нее уже начинало сердце сильно биться из-за проблем с нашей связью, и она сильно разволновалась, мы все-таки смогли ее снова подключить. То есть к концу, к определенному моменту, до его момента. И to this end обозначает на самом деле в связи с чем-то. То есть это показано наглядно очень в примере. Он хотел обсудить свою точку зрения, he wanted to discuss his position and arrange the meeting to this end. И в связи с этим он организовал определенную встречу, как в результате того, что он там надумал. Вот это, в принципе, весь момент. И надеемся, что вы информацию запомнили, хотим вам дать небольшое задание. Я сейчас, Tressa, I will give a little
little time, so we are not going to move to the next slide until they answer. Прежде чем ребята будут... Прежде чем мы передвинемся к следующему слайду, мы вам дадим небольшое самое. В течение 30 секунд после того, как я скину вам предложение, которое нужно продолжить, попытайтесь, пожалуйста, выбрать наиболее подходящий ответ, наиболее подходящее продолжение. Итак, смотрите. Я сейчас кидаю предложение в чат. Ваша задача продолжить. В течение 30 секунд мы будем смотреть на ответы. Итак, я засекаю время. И затем мы скажем, правильно это было или нет. Время пошло. Tressa, I was just telling the guys that they need to finish the sentence in the chat box. So once they finish, we will continue. But we are waiting for their answers. So then we will continue. I will let you know. Так, отлично. И мы сейчас вижу, что уже начали отвечать. Так, и все ответы в основном правильные. Отлично, время, в принципе, подошло к концу. 30 секунд прошло. Кто-то начал отвечать on the time. The там будет немножко лишним. Кто-то ответил шиту епшу, хотя это тоже, скорее всего, было on time. Все совершенно верно. Вы выбрали правильный вариант. Правильно запомнили. И еще одно задание небольшое. Совсем-совсем маленькое. Так. Задача будет ваша вставить сюда один предлог. И мы продолжим дальше. Такая же. Нужно вставить сюда предлог. Окей, и все тоже начинают отвечать in time. Молодцы. Видят разницу, замечательно. Так, ну раз вы все уже все запомнили и поняли, отлично. Мы тогда можем двигаться дальше. Видим, что вы там не заснули, дожидаясь, пока мы своим говором друг друга догоним. Отлично. Молодцы, что здесь все участвуете и отвечаете. Большое спасибо, мы можем двигаться дальше. Итак, я сейчас поясню, маякну, что мы можем переходить к следующему слайду. Буквально секундочку, Tressa, you can actually go on to the next slide. Tressa, you can actually go on to the next slide. Good. Great. And I'm back. Okay, so when I was younger, my mother used to always say to me, she was an English teacher, and she used to say to me, never end a sentence in a preposition. But there are actually times when you can end a sentence in a preposition. For instance, there are times where you need to, like, what did you step on? We can't just say, what did you step? We need to give it space. We need to give it time. So here we've got to say, what did you step on? Or what did you step in? Two different things. Step in, maybe you step into a bucket, into something. Onto something, you step onto a flat surface, in and on. So you actually give space to the sentence. There are different ways of saying it where you can change it to be more grammatically correct, and you can say, on what did you step, or in what did you step, which is more grammatically correct, but it's very old-fashioned. So we now have the opportunity of having prepositions. We are allowed now to have prepositions at the end. We're going to look at some other cases as well. Good. Then, here we can also go with whom did you go? With whom did you go? Have the preposition at the end. Who did you go with? Putting preposition at the end. So there are different ways of doing those sentences as well. We're going to look at whom and who a little bit later, because I know this is a question that comes up quite often. Okay, Victor, up to you. Translate, я сейчас...
сейчас переведу. Итак, действительно, Тресса сейчас окунулась немножко в прошлое и сказала, что во времена, когда она училась в школе, ее мама была английского языка. Можете себе представить, как хорошо она владеет языком и как хорошо и сильно ее заставляла мама учиться. И тогда заканчивать предложение предлогом было, таким совсем не камильфо моментом, не разрешалось на самом деле это делать, это казалось дурным тоном. И именно поэтому мы сейчас эту тему и затрагиваем, потому что на самом деле очень-очень-очень непривычно, когда кто-то для нас непривычно, когда кто-то на английском заканчивает предложение предлогом. Но это возможно, и это довольно современно. И вот у нас несколько примеров. Чаще всего вообще предлогом заканчиваются те предложения, которые на самом деле просто, без предлога не имеют смысла. Вот если мы скажем what did you step on, это будет звучать правильно. А если мы скажем what did you step, то это будет без предлога просто бредом каким-то. Поэтому предлог здесь очень нужен. И получается, что what did you step on это современный вариант, а on what did you step это более традиционный, к которому раньше приучали все учителя английского языка. Вот такие раньше были правила. И мы перейдем к следующему слайду. Let's go to the next slide, Tressa. I was quickly looking at some of the questions, but I can't answer them all because some of them are in Russian. I wish I could. Good. So if we look at the rule that a preposition should not go at the end, really goes back to the 18th century, when some grammarians believed that English should bend to the old Latin rules. But we've changed, and English is always now progressing. So this goes against all the glorious flexibility of English, and we've become more flexible in English, and often leads to that unnatural sounding language, like one of you's just typed a sentence and doesn't it sound weird? And I agree with you. It can sound really weird and old-fashioned. So ending sentences with strong words is always good. Try and end sentences with strong words, but not when it means contorting the language, changing the language in a way that it sounds unnatural and it gives a strange feeling to the language. So if it doesn't feel natural, then develop the language. We are more flexible than we used to be. Thank you, Tressa. I will translate that. Немножко переведу. Итак, на самом деле, вот это правило, которое сейчас было озвучено, то, что вообще-то лучше всего заканчивать предложение каким-то сильным словом, сильным в смысле не предлогом, а значимой частью речи, оно правильное, оно хорошее, но только в том случае, если вы от этого язык не делаете слишком непривычным или нестандартным. Как вы видели, Тресса тоже обращает внимание на ваши вопросы в чате и ответила, да, что на самом деле действительно странно будет звучать, например, on what did you step, или, например, about what are you talking, да, реальнее будет сказать what are you talking about, и это будет реалистичнее или привычнее. И действительно, стоит придерживаться все-таки тенденции современного языка, но если вы считаете, что предложение можете закончить сильным словом, сильной частью речи, делайте это при условии, что язык от этого не страдает, от этого не становится слишком неестественным. And we move on. We go to the next one. Делайте это при условии, что язык от этого не страдает, от этого не становится слишком неестественным. And we move on. We go to the next one. Good. So if we look at avoiding terminal prepositions, here are some examples of very unnatural sounding language. And you will see they are examples taken out of history books. One of them is Churchill, one of Winston Churchill's quotes. So here's a couple of them. It was my mother about whom we were most concerned. Sounds very unnatural. Red snapper, it's a type of fish. The one with which I am most familiar is primarily an Atlantic fish. Very old-fashioned.
Now it remains for us to decide how we will live and for whom we will die. You can guess as Winston Churchill. California is a place across which you drive but never quite feel a part of. And then, as with many grammar and usage rules, the question of whether or not to end with a preposition is ultimately a matter of taste. So you don't have to follow the rules of my mother or any old-fashioned grammarian. Быстренько переведу. На самом деле, я думаю, что примеры вы можете рассмотреть сами, и переводить их я не буду дословно, да. Вы можете увидеть только то, что есть примеры первых 2-3, даже примеры таких, наверное, старинных, необычных, а вот последний пример довольно естественный, довольно современный. Но, тем не менее, несмотря на то, что есть и современный, и несовременный вариант произношения, мы сами должны решать. То есть, по сути, мы больше полагаемся на свой вкус и на свое звучание, то есть насколько естественным для нас будет звучать то, что мы произносим. Если мы считаем, что произнесли достаточно естественно, то не паримся, стоит ли в конце предлог или нет. And we can continue. And we can continue. Good. So I'm sure you all know what phrasal verbs are. Okay, so it's in phrasal verbs we have a brand new meaning to the two words that go together. So here we have some examples. Phrasal verbs have always been allowed to go at the end. So this is where I think in the old-fashioned English there was some confusion. So here we have some ideas. I wish he would cheer up. So they're quite okay for there to be a phrasal verb at the end, and we can't really reconstruct that sentence. As long as we continue to have faith, we will get by. Get by being the phrasal verb at the end. This morning I have 4 proposals to look over. Alice is constantly afraid that the car will break down. And then we have 10 minutes after the timer is set, the device will blow up. Very appropriate in today's political and unrest climate. So there we have phrasal verbs at the end. It's always cool. You don't need to reconstruct or even attempt to reconstruct the sentences when there are phrasal verbs at the end. I'm going to translate it to the guys a little quick. Итак, на самом деле, на что нужно обратить внимание, если вы уже знакомы с такой категорией, как фразовые глаголы, то запомните и следующее, что фразовые глаголы, которые стоят в конце предложения, обозначают, что предлог в конце убирать уже никуда не стоит, не нужно и даже не стоит пытаться это сделать. Почему? Потому что неестественно будет из фразового глагола выкидывать частичку, которая стоит в конце, а точнее предлог, который стоит в конце. Ну, и вы можете рассмотреть примеры. I wish he would cheer up. Мы не можем сказать I wish he up cheer или he would up cheer или что-то еще. Это будет звучать слишком неестественно. Фразовые глаголы разбивать нельзя, и предлоги от них переносить тоже нельзя. И Тресса обратила внимание на такой забавный пример, ну, насколько забавный, наверное, наоборот, не забавный, но современный. Через 10 минут после того, как таймер сработает, девайс или устройство взорвется. То есть 10 минут спустя назначенного времени устройство взорвется в современном политическом и прочем мире. Это довольно актуальный пример. И опять же, все предлоги, стоящие в конце этих предложений, являются частями фразовых глаголов. Их мы не переделываем и не меняем.
And we have a task for the guys. И у нас небольшое задание для ребят. So we will not continue until we have the task done. So just a little second. Ребята, мы сейчас снова таки немножко вас это будет... что вы поняли эту тему. Попробуйте, пожалуйста, переделать вот это предложение, которое я сейчас вам скину. Елена, правильно написали, да? А я сейчас снова скидываю вам задание небольшое. Итак, задача следующая. Ой, прошу прощения, нет, не то скинул. Извините, немножко вас запутал. На самом деле я хотел вам дать задание другое. Странно, что оно скопировало именно это. Ох уж это копипаста. Буквально секундочку. Так, ваша задача переделать последнее мое предложение так, чтобы предлог в конце стоял не в конце предложения, а где-то в другом месте. Давайте попробуем это сделать. И я сейчас на своих часах засекаю 30 секунд. Итак, время пошло. Давайте переделывать предложение. И закончилось время. Так, ну-ка смотрим. With which employee, молодцы. Молодцы, все верно. В данном случае у нас не фразовый глагол, поэтому мы можем спокойно его переставить. Можем спокойно его передвигать. Кто-то также спрашивал, можно ли сказать cheer him up, можно ли сказать так? Можно. Можно разбивать фразовый глагол местоимением, если есть дополнение, которое относится к этому фразовому глаголу. Умнички, молодцы, отлично справились. Я предлагаю двигаться дальше. Tressa, let's continue. We have another slide to continue with. So, let's talk about the difference with who and whom. Good. So, let's talk about the difference with who and whom. Okay, so we're back to the question that I mentioned before about who and whom. So what I say to students is it's exactly the same as the difference between I and me. He and she and, he and him, she and her. Okay, so it's exactly the same. Who, like an I, he and she is a subject, is the subject. Okay, can I turn it down a little bit? Yeah. Who, so we look at the subject. So when we use who will be the subject. When we use the word whom is the person to whom the action is happening. So here we have it as the person to whom the action is happening to. Who is the subject? Whom is the action that is happening? Okay, so that will probably help you with this slide. When you're not sure about who and whom, just look at which one is the action verb and which one is actually the subject of the sentence. Over to Victor. Over to you. Okay. I'm translating. Снова-таки переведу. По сути, Oh, yes, thank you. Итак, самая главная разница между who и whom, у нас сегодня телемост на самом деле, как по старинной традиции. На самом деле разница между who и whom очень простая. Who – это именительный падеж, это подлежащее, это самое действующее лицо в предложении, поэтому мы говорим who is working, who is dancing и так далее. А whom – это то, над кем действие происходит, это то, что мы привыкли называть дополнением. То или тот, или
что-то, на что направлено действие как раз who. То есть, по сути, whom является дополнением, а вот who является подлежащим, если говорить о частях речи. Ну, а если простыми словами, who это действующее лицо, а whom это над кем действует это лицо. Вот, по сути, большая разница. Она схожа между I и me, he and him, she and her и так далее. Вот это, в принципе, самый такой ключевой момент. Если хотите вспомнить эти моменты, эти отличия, подглядывайте в презентацию, там у нас доступно это подсказано. Ну и, в принципе, вот это вся суть этого вопроса. Разница на самом деле не такая уж велика. Who is who? Окей, Tressa, we can go on. Мы можем двигаться дальше. Let's continue. Okay. Tressa, we can go on. Мы можем двигаться дальше. Okay. Let's continue. Great. So now let's look at the difference between bring and take. Quite often confused, and even some native speakers confuse the bring and take. So you ask people to bring things to you, and you take things to other people. So bringing is the action towards you, and take is the action away from you. So first think of a restaurant where you can get food to go. In America, you say food to go, and it's often informally called getting takeout. And I'm sure you all know getting takeout, pizza, yum. When you get takeout food, you're moving the food from your location, the restaurant, to somewhere else where you're going to have your takeout. Okay, so it's a different destination. And it's then called take-out food, not bring-out food. We talk about take-out food. So you're taking the food to a destination out, away from there. Second, if I'm sitting at home and feeling really lazy, which is not often, and wishing that dinner would appear, which is often, I would say, I wish someone would bring me dinner. Then it's bringing dinner to me. Okay, so that is the bring and the take. Take is you taking it away, bring is you bringing it to you. So I would say, I wish someone would bring me dinner. So just imagine Pat stopping at a restaurant, getting dinner to go. From my perspective, he's bringing takeout to me. But I'm sitting at home, so he's bringing the takeout to me because dinner is coming to my location. So that's the difference between bring and take. It all depends on your perspective. Over to you. Past tense. Переведем, чтобы было немножко понятней. Thank you, Tressa. I will translate it to the guys. Итак, да, действительно, довольно часто путаемые глаголы между собой bring и take, или take и bring. Самая главная разница между ними в направлении. С помощью слова bring мы что-то приносим к кому-либо, к нашему направлению, а с помощью take, наоборот, относим. Yes. А с помощью чего-то мы относим, например, относим еду кому-то. Вот как раз ключевая разница. Например, если нам нужна еда на вынос, в направлении уносить или выносить, в этом случае мы используем take. Take away или take out, известно для всех уже, наверное, такое пояснение. А вот bring — это на тот случай, если мы кого-то просим нам что-то принести. Например, принеси мне бутер, принеси мне чаек. Или вот как привела пример Тресса, очень прикольный пример, когда бывает такая лень нападает, что бывает очень редко, она просит, чтобы ей Пэт принес из ресторана какую-нибудь еду. И вот с ее стороны еду ей приносят, а с его стороны, со стороны, например, владельца ресторана, еду уносят. Ну вот такой небольшой каламбур. То есть если уносить что-то от нас, это будет take, а если приносить что-то к нам, это будет bring. Вот это ключевая разница. So we will proceed. Мы двигаемся дальше. Tressa, back to you. Tressa, I'm back here. to you. Good. I was just finding my speaker. Good. So I suspect one reason some people are confused about bring and take is that there are many exceptions. So we teachers teach rules, and then there are always exceptions to the rule where we break the rules, to those basic rules. For examples, we have idioms such as bring someone down a peg or two.
Or take a bath. Why not bring a bath? We say take a bath. And then there are also phrasal verbs such as bring up your children, or take down a picture. We talk about taking after our parents or taking after someone. So there, why not bring after someone or bring down the picture, but we use the word take. So they don't comply with the rule that bring means to cause something to come to you and take means to cause something to go away from you. So sometimes we just need to be careful with bring or take, because in idioms and phrasal verbs they mean something else. And then finally, here's the Irish twist. A number of people that Irish speakers handle bring and take differently. So if you visit Ireland, be careful, because they handle it very differently. Apparently, Irish speakers use bring in more circumstances than American or British speakers do. So bring your umbrella with you when you leave. Do you say bring your umbrella with you when you leave, or do you say take your umbrella with you when you leave? Who knows? Okay, over to you. Немножко помогу с переводом. Thank you, Tressa. I will translate again. Итак, на самом деле я вкратце скажу, я не буду переводить отдельно каждый фразовый глагол, который был приведен в пример, но действительно мы, преподаватели, вечно учим вас каким-то правилам, а потом находим различные исключения. Да, различные исключения находим для того, чтобы эти правила нарушить. И вот примеры фразовых глаголов их полностью нарушают, они никак не связаны со значением носить или приносить. Это может быть и воспитывать, и обеспечивать, и так далее. Но если речь идет, например, об ирландцах, то там вообще есть свои заморочки. Мы бы сказали, например, take an umbrella when you leave. Возьми с собой зонтик, когда будешь уходить. То есть забирай его и уноси его с собой, когда будешь уходить. А они скажут, принеси с собой зонтик или неси с собой зонтик, когда будешь уходить, с помощью слова bring. Так что в Ирландии со словами bring и take будьте поосторожнее, там свои заморочки. Но мы будем все-таки ориентироваться на правила, где нужно использовать bring, чтобы приносить что-то к нам, а take уносить что-то от нас. И сейчас мы с вами, Tressa, I will give the guys again a little task. Вам снова большое задание. Так, и ваша задача будет вставить либо bring, либо take вот в это предложение, которое я сейчас скидываю. Так, и вот, смотрите, предложение снова дается вам. Нужно вставить глагол. Я традиционно отчитываю 30 секунд. Так, и что можно сделать? Можно будет вставлять слово. Вот, да, давайте еще раз на всякий случай слово скину. Время пошло. Либо bring, либо take. Отлично, все сразу же пишут bring. А все потому что знают, что правильное слово здесь приносить. Принеси с собой бутылку вина, когда будешь идти ко мне домой. Кому-то принесут бутылку вина домой. То есть помним, bring это приносить, если люди идут к нам. А если бы они уходили, например, бабушка попросила красную шапочку отнести пирожков, она бы сказала take this pie with you. Но, опять же, свои нюансы, да, все моменты в Ирландии могут отличаться, поэтому в Ирландии будьте осторожны. И, в принципе, по заданию это все. Так, мы сейчас переходим к следующему моменту. Tressa, we go to the next slide, so please continue. Так, мы сейчас переходим к следующему моменту. We go to the next slide, so please continue. Good. Okay, so the next one, making a noun plural when using it as an adjective. So we can use nouns as adjectives, and I'll give you an example, a 5-star hotel. So 5-star, we're using plural as an adjective. So adjectives don't have plural forms, ever. Instead, I would say they are called attribute nouns. So overall, it's quite common for nouns to modify other nouns.
but we say the 5-minute walk will connect you with life. Not the 5 minutes walk, but a 5-minute walk. The words are to be taken collectively. In other words, they do still follow the rule that modifiers need to agree in number, and while not obviously, they do agree in number. That is to say that 5-minute agrees with walk. Okay, so that is an example. A few others. 5-star hotel, $1 million question is another one. Over to you, Victor. Thank you, Tressa. I will translate it quickly. Yes, got it. Итак, на самом деле, по сути, последний из пунктов, который мы хотели бы осветить и сказать, это то, что в некоторых случаях часто допускают ошибку в том, что говорят 5 minutes walk или, например, $1 million question. То есть вот это слово, точнее вот это существительное, которое идет после цифры, например, в той же 5-minute walk, очень часто по ошибке говорят 5 minutes walk или, например, 50 years old, да, а не 50-year-old boy. То есть, когда 5-minute walk, мы рассматриваем эту конструкцию, то 5-minute, по сути, является как бы прилагательным. И раз оно прилагательное, в английском языке прилагательное во множественном числе не ставятся. И поэтому мы говорим не 5 minutes walk, а 5-minute walk. Вот это правило нужно запомнить. Ну или $1 million question. Вопрос на $1 миллион. Мы не говорим $1 million question, а именно $1 million question. Вот эта просьба не забывать. В этом случае существительные выступают в роли целых прилагательных. And we are through with all the things we were planning to say. So we are going to give you an opportunity to ask Tressa a question, and you have 5 minutes to ask her a question in the chat. And Tressa, please try to reply in chat. Я переведу быстренько. У нас есть 5 минуток, ребята. На самом деле мы, в принципе, заканчиваем наш момент, нашу презентацию. Я сейчас поделюсь интересными, полезными подарками, которые мы для вас приготовили. И вы не разбегайтесь. Вы можете пока задавать Трессе вопрос в течение 5 минуток, а я расскажу на всякий случай, что мы для вас приготовили подарок. Любой, кто сейчас запишется на бесплатный вводный урок, получит бонусных 2 занятия при покупке 10 уроков в нашей школе. Поэтому присоединяйтесь. Мы будем очень рады, если вы станете нашими студентами. Ну и, кстати, на всякий случай напомним, что в нашей школе можно заниматься еще и не только по скайпу, а с преподавателем, что уже, в принципе, возможно с помощью этой презентации будет сделать. Ждем вас на нашем сайте, регистрируйтесь на бесплатный урок. Также можно заниматься английским самостоятельно. Будем рады, если вы попробуете наши тренировки или же интерактив, то есть наш английский онлайн. Ну и, конечно, у нас есть очень крутое для всех предложение, это участвовать в наших дискашн-клабах. Присоединяйтесь к ним, если захотите поучаствовать в разговорном клубе с носителем языка американцем или британцем. Ну и, конечно, мы готовы ответить на ваши вопросы. Очень-очень-очень рады, если чем-то сможем вам помочь. No questions. It looks Да, like мы не it's an пропали. easy Кстати, если evening. что, No мы здесь questions. отвечаем на This is ваши the вопросы в difficult чате, part. попытаемся успеть ответить на все. Mostly no questions, right? So let's do it this way. Tressa, thank you so much for the interesting presentation, and we can actually... Thank you so much for the interesting Yeah. presentation. And Yes. Ah, here's a question. yeah. Yes.
Yes, I find Russian students different from other ones because you have a wonderful sense of humor and you're honest and you are very clever and you know your grammar. So I find Russian students to be dedicated, have wonderful sense of humor, and for me, you're the best. I have found teaching other students more stressful. For instance, I'll give you a little clue. You can listen to a Chinese speaker or teach a Chinese student, and if they do not get if they don't have any mistakes in their work, they think they're not learning. So maybe something we can learn from the Chinese. I know that some of my students get very disappointed when they don't get everything right. But remember, if you don't make mistakes, you're not learning. We very, very often learn better by making mistakes. So there's something we can learn from the Chinese. Отлично, я вкратце переведу. Тресса сказала, что на самом деле студенты, русскоязычные студенты для Трессы на самом деле уникальный случай, потому что мы отлично знаем грамматику и всегда честны, и у нас замечательное чувство юмора. К этому она бы предложила такой совет от нас, от нее, немножко поучиться у китайцев. Китайцы в этом плане считают, что если они обучаются английскому и ошибок на уроке не делают, значит они ничему не учатся. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы ошибки были тоже, но не в плохом значении специально их делать, а в смысле следить за тем, какие ошибки есть, и стараться избавляться от них и учить новый материал. Okay, I see there's another question. Do you often use idioms in real life? Until I started teaching English as a foreign language, I hadn't realized how many idioms we use. And now in speaking, when I'm teaching, I suddenly realize how many idioms and how many phrases we use. But it's not as idiomatic as other languages. There are ways around it, but we do use a fair number of idioms. Okay. Все верно. Мы действительно часто используем различные идиомы. Okay, a few questions coming in. Can I speak? Oh, shall I talk or you, Victor? Shall I answer some of them? Окей. Давайте будем потихоньку закругляться с вопросами, потому что Тресса запланированы на сегодняшнее занятие. Мы потихоньку будем переходить в режим чата. Да, и ответим на последние два вопроса. Yes, yes, please, you can. Мы потихоньку будем переходить в режим чата. Да, и ответим на последние два вопроса. Yes, yes, please, you can. Yeah. Should Russians try to speak with English accents, or can you skip this skill? I always say as long as you are being understood. So it's like pronouncing words correctly. But if you say them with an accent, be proud of being Russian. That's who you are. And so we will never want to take your accent away completely unless you're trying to be a presenter on Russia Today. Then you can try and change your accent. But I always say be proud of who you are. Just make sure that you pronounce words correctly. Like today I had the word abbreviation. It's not abbreviation, it's abbreviation. So when a student said to me abbreviation, I didn't know what they were talking about. But I suddenly realized it was abbreviation. So that's what I'm saying. You don't have to worry about your accents. If you look at the many different accents that the British have,
You just go to England and you can go 10 kilometers and hear a different accent. But, you know, we sort of aim towards the Queen's English. Well, that's my aim. Yeah. Speaking your names, yeah, if you speak them with a Russian accent, I probably wouldn't understand you. So I suppose it depends. Ребят, мы будем заканчивать, потому что по вебинару, по времени мы уже закругляемся. Трессу мы будем отпускать. Еще 5-10 минуток мы будем в текстовом режиме. There was a question earlier about how to learn phrasal verbs. I would say don't try and learn them all because... Okay, Tressa, we can actually stop the webinar for today. We are thanking all the guys who have been here, and we can actually stop the video sharing. You just need to click on the same icon, the camera icon in ProofMe. Oh. Да, прошу прощения, все-таки задержка дается в знаки. Тресса хотела договорить, что не стоит сразу пытаться запомнить все фразовые глаголы, но запомнить их реально. Главное их запоминать в контексте, то есть вы должны их учить не по одному слову, то есть не пытаться просто запомнить его значение, а посмотреть, как оно звучит в примере, почитать, как оно звучит в примере, попытаться самим сказать предложение с этим словом и уже затем запоминать следующее. То есть учите их в контексте, а не просто отдельными словами. В этом случае все будет гораздо легче. И я тоже буду переходить уже в текстовый режим. Всем еще раз огромнейшее спасибо за ваше внимание, также за ваше огромное терпение, потому что такое ощущение, что иногда нашу связь просто голуби друг другу доставляли, с такой скоростью слова доходили, но тем не менее нам было очень приятно поделиться с вами информацией, и мы надеемся, что она была для вас полезной. Напоминаем на всякий случай, что все, кто решит присоединиться к нашему большому дружному коллективу в качестве студента, you are welcome. Приходите, записывайтесь на бесплатный урок, а также получайте 2 бесплатных урока в бонус в придачу, если оплатите пакет из 10 занятий сразу. Еще раз всем огромное спасибо, вы большие молодцы. И еще 5 минуток я побуду в чате в текстовом режиме, поотвечаю на ваши вопросы.